So what's up guys, this is JC Earning App Reviews. Sa video na to guys is tuturuan ko kayo kung paano i-convert yung US dollar into the Philippine peso dito sa PayPal. So simulan na natin guys, let's go! So what's up guys, pindutin nyo na yung Chrome. Yan, punta kayo Google or Chrome, pwede yan. Then search nyo lang yung paypal.login. Yan, then click PayPal. Then enter nyo lang yung account nyo. So after nyo mag-login guys, mapupunta kayo dyan. Then kung cellphone gamit nyo, click nyo yung desktop site. Yan, parang computer yung ginagamit nyo, kasi mas maganda siya tignan guys eh. Then click nyo lang yung wallet, no? Punta lang kayo dyan. Then pindutin nyo yung tatlong dot sa may USD katabi $1.71 ko. Yan, click nyo lang yung tatlong dot na yan. Then click nyo yung convert currency. Yan. Tapos ang pipiliin nyo yan guys is Philippine. Yan. Then click the next. Then lagay nyo lang kung magkano yung i-convert nyo into the Philippine peso. Saan kasi is $1.71. Yan. Then click nyo lang next. Then makikita nyo dyan guys yung mababawas kapag kinonvert nyo yung dollars into the Philippine peso. Kasi may bawas talaga yan. Mga 7 pesos lang naman or 8 pesos yung mababawas dyan guys. No? Ganun lang kadali. Yan. Then click nyo lang yung done. Yan. Kung mapapansin nyo guys, na-convert na yung US dollars into the peso. Diba? Ganun lang siya kadali guys, no? Kung may natutunan kayo dito sa video ko guys, paki-like, share, and subscribe naman dyan guys, and click the notification bell. Like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang update sa mga ilalabas kong video.